wọ́n pe oúnjẹ kan ní G.M.O, genetical modification whatever organic kankan. Irọ́ ni o, irọ́ ni. Ní ọdún tó lọ, bígẹ́ẹ̀tì gbé wá, olówó gbó, olówó gbẹ̀mígbẹ̀mí, ó gbé kinní yẹn wá sílẹ̀ Áfíríkà. Again, kì í ṣàkọ́kọ́ nìyẹn. Babawo, èyí tèmi sọ ni pé ìjà ẹ̀sìn tí Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe tẹ́ ń bára yín tàkùrọ̀sọ lórí kinní, ẹ kàn fi ń molest, ẹ kàn fi ń bayé ìran tó ń bọ̀ jẹ́ ni. Kò kan àwọn ọ̀dọ́ tó wà láyé ìsìn, they don't care. Ọ̀rọ̀ tó máa pa ènìyàn run, ẹ̀yin ẹ̀ ṣe ń fi yẹn máa tàkùrọ̀sọ lórí ayélujára. Nígbà ayé Jonathan ni bígẹ́ẹ̀tì ti wá. Ṣé rí ọkùnrin Jonathan yẹn, nǹkan ẹyọ kan tó ṣe excuse me, nǹkan ẹyọ kan tó ṣe tó kù díẹ̀ káàtó tó dùn èmi, tó dẹ̀ ti ń dùn mí dọ̀la, òun ni wípé ká mú díẹ̀ sí tí ń polè, ó fẹ́ ṣe another term lẹ́yìn 6 years. Kí lèèyàn fẹ́ ṣe? Dẹ̀ lábẹ́ ọmọbìnrin ó lè dìsíánì whatever yẹn, àwọn èèyàn jí owó but ó ń gbìyànjú. Obìnrin kójòwé àlàyé gbìyànjú lábẹ́. Ohun tó bí mi nú jù ní orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ó ti ṣe national conference, ká lè padà sí, ká lè múra kó ní kálukú tí gbogbo ẹkùnjẹkùn kan lè bàbá Nàìjíríà ìbá ti dá báyìí. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ mú díẹ̀ sí, òun ló kó bá. Tó dùn mí jù lọ́rọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ojú kòkòrò díẹ̀ tó nìkan ní nǹkan. Ẹ wo nǹkan tá a kóra wa sí báyìí. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ ọbọ tí ò fọ́, ṣé wọ́n gbági mọ́ létí ni àbáwọn ìjọba ẹ̀? Ṣé Yorùbá tó ń kígbe Yorùbá wọ́n ṣe kíní kan, wọ́n fòfin kan lẹ̀, ṣé kò sí Yorùbá níbi tí wọ́n ti sáìnì G.M.O yìí ni? Ṣé kò ságbẹ̀ ń bẹ̀ ni? Ìtumọ̀ G.M.O yìí, in tó dẹ̀ máa ṣe ni wípé wọ́n máa ń pe kíní kan ní jíìn ara ènìyàn tó máa ń jẹ́ ká mọ̀ wípé lágbájá ibi báyìí ló ti wá, lágbájá látàmàdòbá ibi báyìí ló ti wá, kíní kan ibi báyìí ló ti wá. Kódà nílùú tí bígẹ́ẹ̀tì gangan fún ara ẹ̀ tó jẹ́ kíní, àwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n kì í jó oúnjẹ yẹn. Àwọn European Union gan wọ́n kọ́ ọ́. Tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ, ẹ jẹ́ kí n ṣàpẹẹrẹ nǹkan tó máa padà ṣẹlẹ̀ lára èèyàn. Téèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ oúnjẹ tí ó ní G.M.O yìí lára tó ti ń jẹ, á máa yí ìgbésí ayé ẹni yẹn padà sí nǹkan míì. Á máa yí padà díẹ̀díẹ̀. Ọmọ tí wọ́n bá bí kò ní jẹ́ ọmọ ìran wọn mọ́, ọmọ nǹkan míì ni wọ́n máa bí. Àwọn ọmọ kan ń bẹ ní ayé báyìí tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pè wọ́n ní autism. Babawo, àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa ṣe gànàgànà, abẹ́rẹ́ burúkú náà ń gbà fún. Mo dẹ̀ ti rí àwọn ọmọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ yìí ló máa ń jọ́ ọmọ aláwọ̀ dúdú. Bígẹ́ẹ̀tì tó dìídì kó gbogbo ọrọ̀ ẹ̀ 99% tó kó tó ẹ̀rù pé kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni. Olówó gbó yẹn ó wá bayé Áfíríkà jẹ́. Ẹ má rò gbàgbé o, nígbà tí COVID-19 ẹ wo nǹkan tó wá ṣe nílẹ̀ Áfíríkà tí wọ́n rò pé gbogbo wa máa kú ikú ìyàlá máa kú jẹ́. Wọn Ọlọ́run lè padà. Ẹ má wàá fi tọ́lọ́run sílẹ̀ yìí, ó ti G.M.O ìyọwọ́ wa láà fi gbìn. Wọ́n ti àpúùfù ẹ̀ underground nílẹ̀ Nàìjíríà tí Jonathan ń kọ̀. Ẹ àpúùfù ẹ̀ ní ìṣojú ọmọ Yorùbá tó kàwé. Oró ńlá lẹ dá o.
oró ńlá lẹ dá o. Tẹ́ ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ nílùú yìí, ẹ wo ara àwọn akọ non-GMO, non-GMO akọ̀sí. Ilẹ̀ wa a ní iṣu àlọ̀, a ní dàgí, a ní èsúrú, a ní iṣu pàpẹ́, a ní iṣu láńbó, a tún wá ní àwọn iṣu kan tí wọ́n ń pè ní àwọn iṣu kan wà tó jẹ́ pé ìkòkòrò iṣu ní àwọn iṣu. Mi ò mọ orúkọ iṣu kan tí wá wà tí wọ́n tún ń pè ní iṣu kòkò kéékèèké ọ̀dọ̀, kòkò pọ̀ṣọ́ tún wà. A tún wá ní iṣu kan tó tún pè ní iṣu kòkò Ghana. Gbogbo eléyìí ló máa ń dalẹ̀ kù tó máa ń kù tá a dẹ̀ máa ń gbádùn ẹ̀ tá a máa ń jẹ. Òun láwa wọ̀nyí jẹ tá a fi ń yọ̀ǹgì sí lójoojúmọ́. Ẹ jọ kí ni GMO yẹ kó wá dé ní ìlú Nàìjíríà? Táǹdì la ní òdá, táǹdì rèé ló tún bàlújẹ́ yìí. Just 12 constituency lásán ẹ dìbò ń bẹ̀. 12 ẹ wá ń tukún ẹ ní ìjọba Canada pè yín ní terrorist. Pásítọ̀ má ta sí mi láàárọ̀, pásítọ̀ má ta sí mi ní àárọ̀ yìí, má ta sí mi ní àárọ̀ yìí, má ta sí mi láàárọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ni kẹ́ fọkàn sí. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ni kẹ́ fọkàn sí. Ẹ pẹ̀lú wọn, ẹ pẹ̀lú àwọn tó ń bá tẹ́ ń bára jẹ́ ìdíjà ẹ̀sìn ni, tẹ́ ń jíjà ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà tá a wà ń dàgbà, èmi ìyá tó bí ìyá tèmi ọmọ lọ kálíkì ọkọ Ògún ló ń bọ, Ògún òṣèbàjà, Ògún Ṣakí ni wọ́n ń jẹ́. Ẹ̀yin sọ pé kíni kan. Ẹlọ́kọ́ gàdàgàdà eléyìí sí nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ máa bára kẹ́ máa ṣépè kẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní gbáradàdà òṣìgbà. Ẹ bá lé egún ẹ̀ kó bọ egún ẹ̀. Who cares? Ẹ bá ní ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó bọ nǹkan ẹ̀. Kó bọ nǹkan ẹ̀. Ẹni bá dẹ̀ ní church ẹ̀ kó lọ. Ẹ bá fẹ́ ṣe mu tẹ́síbíwù ẹ̀ kó ṣe tẹ́síbíwù ẹ̀ kó kọ́ anybody. Ọ̀run nìkan òun ló lè dá anybody lẹ́jọ́. Ìwọ wá ní kíní kan gbá kan òkòkò bàbá aṣọ. Ẹ kó kíní kó lọ́nà jọ. Àní wọ́n ń pa ìran àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ yí ìran Áfíríkà, wọ́n fẹ́ yí ojú ẹ̀, wọ́n fẹ́ yí sọwádìí nǹkan míì. Àwọn èèyàn lè má dìnà kí. Kí lẹ́yìn sọ yìí? Àwọn èèyàn lè má dìdàkudà, wọ́n á kàn máa ronú ẹ̀wọ̀n wọn nígbà yẹn tí wọ́n kó ìkókúkó West Africa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní wípé kí wọ́n má dábẹ́ fáwọn ọmọbìnrin mọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kó oúnjẹ fúùdù. Àwọn ọmọ tó ń jẹ fúùdù náà bayé jẹ́ báyẹn wòran. Gọlọtọ̀ wọn ní làákàyè mọ́, wọn ò mọ jù. Ẹ jẹ́ ká ti bí ìṣáná kí èso oògùn pásítọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́sẹ̀ ń sọ yẹn. Wọn ò dábẹ́ fún wọn. Wèrèwèrè ti bòde, wọn ò lè mọ́ra dúró mọ́. Ṣé mo parọ́ ni? Ẹ ṣe pásítọ̀. Now you are talking. Nínú ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo àwọn ọmọ akọrin wọ̀nyí ìdí wọn ṣe é pẹ̀lú kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ jẹ́ ká orí wa ó pé. Jẹ́ kó orí wa ó pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá àsọkúsọ Áfíríkà Ọlọ́run dá wa pé ẹ wo ìbò tó ń dì ní ibi 12. Nàìjíríà ló dàbí okó ní Áfíríkà tó ń tírígà. Òun ló dàbí trigger point. Ẹ má bínú gbogbo kò sí ìrọ́gùn eléyìí tẹ̀ ń sọ pé ká má pè kíní kan má pè kíní kan wọ̀nyí gan òun lè fi bayé jẹ́. Nígbà táwọn àdàgbà sọ pé kíní ká má jẹ́ ká fọwọ́ kan kíní, kí ló ń jẹ́ kíní? Sọ nǹkan tó ní kan má fọwọ́ kan, ìyẹn ò bá nǹkan kan jẹ́. Ẹ wo Áfíríkà ibi tá a bára wa dé lélẹ̀, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wa òun là ibi tá a dé lélẹ̀. 12 constituency pẹ́ẹ́. Edo State bíbà sí òṣìṣẹ́ kíní kan àwọn ọmọ tọ́ọ̀kì gbogbo vote buying. Ẹ wá sọ wípé Canada pé PDP àti APC ní terrorist organization. Ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ o. Ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́. Ó fẹsẹ̀ méjì dúró. Bá jẹ́ kí n wò ó. Ìyá mi Olúbùnmi òun lẹ ṣe ṣàlàáfíà ara ń bẹ ṣe dáadáa lẹ́wà.
ìyá dáadáa tí ò ní bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tèmi tí ẹ darapọ̀ mọ́ mi kò ní darapọ̀ mọ́ gbogbo alágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ GMO ẹ má jẹ́ àfi ṣeré o ẹ pariwo ètò lè ṣe voice note ètò lè ṣe fídíò ẹ máa pariwo tẹ́ ẹ bá dákẹ́ ṣe ni wọ́n á rò pé ó ti pàpà pé ẹ ti wà òkè o ẹ kígbe síta tó o bá ń gbọ́ jẹ díẹ̀ kú díẹ̀ díẹ̀ jẹ díẹ̀ ń bẹ̀ kú díẹ̀ ń bẹ̀ ìní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àáfà kílẹ̀ ni mo wí ìyàn bá ti ń jẹ báyìí yóò máa kú díẹ̀ díẹ̀ inú àgọ́ ara rẹ̀ yóò máa bàjẹ́ inú máa jó àgọ́ ara rẹ̀ díẹ̀ ayé tó ń bàjẹ́ nù ẹ jẹ́ a ṣọ́ra wa o mo ò ní sọjú báwọn. By election tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lánàá ìdè ní sátidé tó lọ yìí ẹ̀yin terrorist organization òṣèlú tó ń bẹ́ẹ̀ lù mo rọ́kùnrin kan sínétọ̀ ni àwọn àjàbàkù róòdù búkú tó lọ ṣe torí kó ba lè wọlé àwọn kan gan tiẹ̀ dé tán ọ yóò dé stage kan tẹ̀mí yìí ò ní gbé mọ́ ẹ kú l'Àbújá Saudi ògbè ló ti lọ níbo ni àpábí ó wà ní ìsìn ẹni tó kọ́ international hospital ẹ̀ǹtẹ́ ò lè mú ọlọ́wọ́ mú ẹ̀gbọ́n mi náà ti jápa ní ìsìn bí kíndìnrín òyìn ò bá da ẹ kígbe síta ní kíndìnrín ò da ká lè donate èmi gan lè donate kíndìnrín fún yín bó bá jẹ́ kíndìnrín yín ló ti bàjẹ́ ẹ pè mí ní mí gúrùpù mi sì lágbá pọ̀ blog gúrùpù mi kò sẹ́ni tí n ò lè donate ẹ̀jẹ̀ fún ẹ pè mí ẹ̀gbọ́n o ẹ gbọ́dọ̀ kú báyìí o ọ gbọ́dọ̀ devolve power o òótọ́ ló gbọ́n. Into a state, by-elections conditioned, ordered, enabled by deaths, resignations, court-ordered reruns. And what have we seen? What did we see over the weekend? Just 16 constituencies in 12 states. The same old problem, reinforcing the fact that lessons have not been learned, that the political class has not changed its color, and that institutions continue to fail. How did the institution fail? Beavers in Edo State. Beavers did not work in Edo State. Still, despite the fact that this was just a small-scale election materials arrived late in certain places. 2, you had vote buying. In Iperu, Remo, a certain Mitsubishi van was intercepted containing about 2.5 million naira, in cash that some persons who said they collected the money from a man called Political Solution were going to give to the electorate at the polling booth. Now, what is the Political Solution? Cash, vote buying. In Ogun, Kano, and one other state, a total of 288 thugs were arrested. Those thugs, what would be their main trait? It would be violence. In 2 constituencies in Kano State, the PDP and other political parties have requested for the cancellation of the elections in those constituencies by INEC. In other words, just to speak broadly, in Enugu State, in one polling booth, a serving minister of state was booed by the electorate who were wondering what he was doing at the polling booth, trying to influence the process. So that's that about, general trends and behavior. And that is why I think that these by-elections will have to remind us that INEC still has to do a lot more, and the imperative of electoral reform is non-negotiable. We need to take a second look at it, and we have to take it more seriously. And that reform must not come 2-3 weeks to the election. It must come. We could have had the opportunity to test some of those reforms. This BVAS never works. It didn't work in 2019. It failed us in 2023. Is it going to fail us again in 2027? With all the protestations by the electoral umpire that they have digitalized and modernized their operations. We do not see that evidence. This by-election over the weekend is a poor comment on the growth of the electoral process in Nigeria. However, the presidency, speaking through Mr. Bayo Ononuga, says it was violence-free. BVAS not working, vote buying, attempts by thugs,
And all of the efforts by politicians to manipulate the process, that in itself is a form of violence. Students of violence, of the theory of violence, will know that it's not only when you carry hammer and machete that you are engaged in violence. There are levels of violence. I don't want to theorize on that this morning because it's not relevant. Into a state, by-elections conditioned, ordered, enabled by deaths, resignations, court. I'll put you in a rather difficult situation. Perhaps not what you, at this age, what you probably will imagine you'll be in, but it's going to be a very few minutes of feeling like that. Let's assume that you are President Olisa Agbakuba, President of Nigeria. Just for a moment, imagine it. And for all you have analyzed, President Olisa Agbakuba, what would you do to Nigeria today if you were the president? The first thing I'll do is to dismantle the Constitution. That's the first thing I'll do. I'll dismantle the Constitution. I'll call in the elders, social elders, religious elders, traditional elders, political elders, and say, I'm in trouble. Things are not working. What can we do? I'll have a frank conversation and say, I'd like to make Nigeria a place where everybody feels equal. And the only way I can do it is to take government to the roots. There are things I can't do that I see in the Constitution. I don't want to do them. So I would like to have a situation where I distribute power and pass a new Constitution. And in fact, I see a model. I see the 1963 model. Can we have that? So that the 1963 model, only go to Nigeria, northern develop, south is to develop, south to develop, southwest to develop, everywhere, north is to everywhere. Ojú kala wọn lè ṣe. Báwo ló ṣe máa gbé èèyàn kan wá ní inú igbó kan kó ní kó wá máa ṣe DP ọlọ́pàá níbi tí kò mọ ló kàn pa ní ilẹ̀. Wẹ́ ká fi ká yin àwọn tó bá ṣe. Àwọn DSS lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti àwọn àpapọ̀ àwọn kìíní wọ́n á mandatory wọn. Àwọn onímú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọn mandate wọn pé àwọn agbésùnmọ̀mí ọ̀gá wọn ẹ gbúdọ̀ mú wọn. Ibẹ̀ kọ́ wọn àmọ́ wọ́n mú wọn o, wọ́n mú àwọn ọ̀gá agbésùnmọ̀mí o. Ṣùgbọ́n kókó ẹ̀ ni wípé nígbà tẹ́ bá mú àwọn kingpin àwọn ọmọ lẹ́yìn wọn gbogbo tó ń ṣe bí wọn ẹ kó gbogbo wọn ẹ má dá wọn padà sínú àmì bíi Buhari jẹjẹ o ẹ bẹ́rì wọn. Ó ti yé yín. Ẹ ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe wọn ẹ ṣe wọn bọ́ ẹ ṣe ṣe ẹ má fi wọn sínú ẹ̀wọ̀n tí wọn ó tú sálọ kẹ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ pé wọ́n ti túlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ gbọ́ yí àwọn tó nìkan sálọ nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni. Ẹ má ṣe yẹn ẹ bá kúkú fẹ́ ẹ kò tí yé yín. Ẹ pé Trump ó níbi kan tá máa ń kún àwọn aláìgbọràn lọ sí láàrin omi sí mọ́ ṣe lè escape ń bẹ̀. Ẹ bá wa kó wọn lọ bẹ̀. Ẹ ṣe. Ìyá mi Olúbùnmi ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ̀yin màmá gbogbo ṣe ẹ wà. Ọ̀sẹ̀ yà túra fún gbogbo yín o. Agbára lọ́wọ́ Olódùmarè á ní tẹ̀lú ju ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ire gbogbo báyìí ní sojú owó. Ẹ̀gbọ́n mi Bọ́lá Ahmed Tinubu èwo lẹ ṣe ẹ̀gbọ́n. Ẹ jẹ́ kílẹ̀ yóò túra fáwọn èèyàn. Kí ló dé? President Bola Tinubu, 2 years are gone. Half of your constitutional mandate spent navigating the stormy waters of reform, resistance, and rising hardship. You came to office promising a renewed hope agenda, telling Nigerians that the pain would be temporary, like that of a childbirth, and that joy would follow. But 2 years in, the cries have grown perhaps louder, and many now wonder, when will the joy come? Inflation surged, food inflation went to an all-time height, transport costs were tripled, and the average Nigerian now spends more of their income just to eat, as if they are lucky. Petrol is hovering over 700 naira per litre, and electricity tariffs have risen even as supply is still very erratic. And yet, the Nigerian people, resilient, loyal, enduring, have held on. But
Holding on cannot be the national plan. You promised to lift millions out of poverty, create thousands of digital jobs in 24 months, and double power generation. These were not poetic aspirations. They were campaign commitments. Mr. President, time is not on your side. You have just 12 months before the political season begins to whisper again. If ever there was a time to show the fruits of sacrifice, it is now. You are the president of both your lovers and your loudest critics, the hopefuls who sang your name at the polls and the skeptics who prayed you will fail. But leadership demands maturity of mind and empathy of heart. You now preside over a fractured but hopeful nation. Good people, bad politics, and an ugly economy. Nigeria today is at a historic inflection point. Mismanage these opportunities, sir, and we risk descending into a cycle of unrest, disillusionment, and regret. But if you rise, Mr. President, to the moment, and you could become a defining leader, one whose name is etched in gold as a man who brought Nigeria back from the brink, you must ignore sycophants who clap in darkness while citizens cry in daylight. Mr. President, please urgently surround yourself with thinkers, doers, and patriots, not just loyalists. Every day must count. Exactly. Every decision must deliver value. Because when a nation suffers this deeply, there is no luxury of time or ego. No more excuses. President Bola Tinubu, we in the media, we will do our own part. We will question, probe, inform, and hold you accountable, not out of hostility, but out of duty. The opposition must also rise, not just to criticize, but to push this country forward. Civil society organization must now organize, awaken consciences, and be the voice of the voiceless, and our people must now stop being docile. We need to raise a mass of active citizens who are willing to fight for their nation and also work hard for its good. Citizens, your voice counts. Don't lose it. And for those of us who believe and who are people of faith, we will pray as scripture commands us for the peace of the land and the success of its leaders. Because President Bola Tinubu, your success is Nigeria's success, and your failure will be our shared tragedy. Nigerians will rally behind you if they see sincerity, action, and result. But never forget, fury awaits any leader who mocks the pain of the poor. Oníbàjẹ́ fún ẹwọ ọmọkùnrin ò ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. President Bola Tinubu, 2 years are gone. Half. Oníbàjẹ́ fún ẹ ṣeun Ọ̀kínbalóyè. Wàá máa máròrò Ọ̀kínbalóyè, wàá máa máròrò nítorí pé màrìwò ọ̀pẹ ń máròrò lọ́rùn ọ̀pẹ. Ọ̀kínbalóyè wàá máa máròrò lágbára Olódùmarè. Bàbá wo ń ṣàdúrà fún ẹ bí Ọ̀kínbalóyè. Ọ̀kín ọmọ Ọbalóyè, òkè ó dàbọ̀. Ẹ bá ní mi ò ní padà wá, ayé ẹ̀ mọ ọrún jégé ni. Òjò tẹ́ńtì bá fún ìṣàpàtà ọjọ́ náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́, ó dàbọ̀.